Hey guys, welcome to Techie Food Tales. Today's recipe chicken lollipops. దీని తయారీ విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు 2 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, నిమ్మరసం, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇప్పుడు చికెన్ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేయండి. ఇలా 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేయడం వల్ల పీసెస్కి మసాలా బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు ఆయిల్ని ప్రీహీట్ చేసి ఇప్పుడు చికెన్ లాలీపాప్స్ యాడ్ చేసుకుని 20 to 25 మినిట్స్ డీప్ ఫ్రై చేయండి. లాలీపాప్స్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకోండి. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే క్రిస్పీగా చాలా బాగుంది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.